Здравейте! Надявам се си чуваме добре. Казвам се Владимир Щерев и съм продуктов менеджер на HiCat Infotech. Днес аз и екипът на HiCat имаме удоволствието да сме съорганизатор и домакин на дигиталния семинар Гарантиране на високо качество и ниски производствени разходи в производството на изделия от пластмаса, чрез почистващи гранулати. Като начало искам да ви представя накратко и програмата на това събитие. То ще започне с кратко въведение от моя страна, след което преминаваме към основната презентация. В нея, в рамките на един час, експертът Петър Ванхара от AMCD ще представи възможностите на почистващия гранулат ASACLEAN и как чрез ASACLEAN може да намалите брака при производство на изделия от пластмаса и да ограничите разходите при шприцване и екструзия. Следващият ни гост, лектор, е от фирма КОСТАЛ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ, Кирил Пешев. Господин Пешев е производствен менеджер във фирма КОСТАЛ, която ще ни представи добри практики при производство на пластмасови детайли и употребата на почистващия гранулат ASACLEAN. А в третата част, гост на това събитие ще бъде експертът Стиляна Тодорова, която заедно със своя екип от Festo България ще споделят с нас опита и препоръките си при приложението на ASACLEAN в реални производствени условия. А накрая на събитието, в оставащите минути, ще дам възможност на вас да зададете въпросите си към нашите гости. А на всички останали въпроси ще отговорим по-отделно в имейл след края на семинара. А сега искам да кажа накратко и няколко думи за нас и какво ни свързва с ASACLEAN. А след това ще преминем и към основната част с нашите гости и лектори. HiCat е фирмена група, разделена на 3 подразделения или дивизии, организирани в 2 компании. Началото започва през 2006 година с основаването на HiCat Engineering, а както напомня името, дейността на компанията е в сферата на разработването и инженеринга на продукти, автоматични и полуавтоматични машини, съоръжения за индустрията, инструментална екипировка и други. Малко по-късно, след само 3 години, е основана HiCat Infotech с основен фокус дистрибуцията на софтуерните решения на Dassault Systems. Това са софтуерни продукти за 3D конструиране, CAD/CAM системи, решения за симулации, производствено планиране, решения за управление на жизнения цикъл на продукта, които са обединени и работят в обща платформа, наречена 3D Experience. HiCat Infotech, освен дистрибуцията, поема внедряването, поддръжката и обучението за работа с тези решения. А през 2012 година HiCat добави още една дейност към портфолиото си. HiCat стана официален партньор на AMCD и ASACLEAN за България, Албания и Северна Македония. А сега стига толкова от мен. С нетърпение преминавам към основната част на нашето събитие и давам думата на Петър Ванхара. Hello Peter, it's great to have this webinar with you and I'm giving you the stage. Just wait a second. Okay, so I hope that you see my screen. Can you just confirm? Yes, Peter, we hear you and we see your screen as well. Okay, thank you very much for the confirmation. Okay, so my name is Petър Ванхара. So thank you for taking the time for this presentation. So we are a company AMCD, in all of the world, and we are focusing for the market in Europe. So I'm in plastics approximately 9 years, so I'm working now actually 1 year at AMCD, and before it was previous company Velox. So we will just go through the presentation. So this presentation will focusing on purging compound ASACLEAN in injection molding processing and in extrusion processing. So as you know, there are a lot of purging compounds in the market. So I would like to more focusing on how to use purging compound
and mostly what is the advantage of using purging compound in these both process. So there will be some small introduction, then we will go to some details, what is purging compound chemically, then why to use purging compound, how ASACLEAN purging compound works, and how to use the right grades, and some guidelines for the processing, how to use in your machines, and then we will go through some case studies. We will show you some case what we did and some tests which we did in the production, because we are focusing on the technical side, and we are following technically on the support in the production. So we have some photos from some applications. Okay, so company IMCD, it's all on the world. Just a little bit to go a little bit in the deep. So in Europe, or in Southeast Europe, we are based in Prague, and we are focusing on the Southeastern Europe market. Just to have some idea, we have also another division, and we are in the division plastics. In EMCD, call it advanced material. So advanced materials like all polymers for plastic. So we are not only doing purging compound, we are also doing some polymers and additives, but it's just as a information. So we are focusing on a lot of markets, lot of products, and applications. Okay, so EMCD, it was before Velox, just to have some idea, and then we can a little bit go start a little bit technically. So injection molding machine, I guess all of you know, or most of the audience know it. So there is a hopper, there is a barrel and injection molding unit. So the material is coming to the hopper, then it's melted to the temperature, and then it's injected to the mold, and then the end application it's coming out from the machines. So purging compound at this process can be used for the injection molding unit, for cleaning the screw, and we can also use for the hot runners as well. At some competitive purging compound cannot be used. Then we will go a little bit much more deeper how to use ASACLEAN. Okay, so as I mentioned it, we can also use it ASACLEAN not only for the barrel and for the hopper, for the barrel and for the screw, but we can also use it for the hot runners system, because sometimes you can clean your barrel and screw, but if at some machines we don't clean the hot runners, then we will switch the production, and we will still have some issues at color change, or at some black spots which can stay in the hot runners system. So on the other hand, we can switch to extrusion. So at extrusion, as you know, there are a lot of type of extrusion. So still purging compound we can use for a lot of kinds of type extrusion, for standard extrusion profile, or you can see on the other picture for filaments producer, or on the other slide
for extrusion blown molding application when the polymer is injected to the mold, and then it's blow it for the end application bottle. So we can use it also for this process. For compounding line, you can see on the right side. So you can also use purging compound for compounding line. But there is a little bit much more tricky, because at compounding line there are a lot of polymers and a lot of additives and fillers which are added to the machines. So it's much more tricky than standard profile extrusion line cleaning. Okay, so we are continuing in extrusion process. So on the left side you can see blown film application, which are really big machine. It's mostly, it can be single extrusion line, but mostly it's multi-layer blown film lines. So they are very big blown lines, and at some production, when there are black spots, then you can have it problems with the bubble. We can see, or we have it some problems which the interruption, which cracking the bubble. So with standard using of purging compound or at shutdowns, then you will not have this kind of issues. On the right up picture, there is some picture or some photos that we took it from cable production line. So you can also use it for cable production line, or also for cast film lines. Okay, so at the extrusion, you can not only use purging compound for the extrusion line for the barrels, but you can also use it for the extrusion heads, because at some cases you can have a cleaned cleaned barrel and screw, but sometimes the problems can be coming out from the extrusion heads. So there are some examples of extrusion heads. So you can also purging compound used for the extrusion heads. So this is some example of extrusion heads profile. Then on the other slides on the left side, is extrusion film, blown films lines, and on the picture on the right side you can see there is flat die. So for all kind of dies, you can also use purging compound for these two. So not only for extrusion barrel screw, but also you can go and clean the extrusion heads. Okay. So let's go a little bit. What is purging compound ASACLEAN? What is it? What is inside? How it works? And let's go a little bit deeper. What is really purging compound ASACLEAN? So purging compound ASACLEAN, it's in granules. So there are a lot of types of ASACLEAN, and it's still based on some based polymer. And into the polymers, they are adding some additives which are responsible for the chemical cleaning. So they are, just to have some idea, there are detergents and tensits which are
responsible for the chemical cleaning. There are also some grades which are filled with glass fibers. There are two grades. There are one grade which is filled with 20% of glass fibers, and second type which is filled of 50% of glass fibers. But they're really small length of the glass fibers. Approximately when you use standard polymers with glass fibers. So this purging compound, ASACLEAN, the glass fibers are, to have some idea, 20 more or 20 less length than in standard polymers. Though there is no issue that you will damage something in your screw or in the barrel. So just to have some ideas. Okay. Yeah. So a little bit in the history. So the product it's produced in Japan. It's produced from 89. There are approximately 17 main grades. There are some grades which are still under developing on demand on the market. So it's still moving on. So we are trying to focus on the market and what the market it's asking. The temperature range it's from approximately 160 degrees up to 400 degrees for the special technical engineering polymers. Standardly, the purging compound ASACLEAN, the most of grades are styrene based. Then some grades are polyolefin based, and some special grades are on polycarbonate or PMMA polymer based. Yeah, as I mentioned, there are also some glass fibers grades, and there are also some special grades for transparent application, which is very useful for automotive application, like for the injection molding producer, which are producing the front or back side lights of the cars. Yeah, there is a small slide just to have some idea of purging compound ASACLEAN used in Europe, just to have some overview how it was increased. Just there was some little bit down step after the crisis of 2008. Okay, let's go through why to use purging compound, why to use, and some will ask you why to use, why don't use the standard polymers, and what are the advantage of purging compound. So mostly the merging compound is used for color material change, due that there are some black spots in application, mostly also in some transparent application. But the goal of using purging compound, it's mostly to reduce the time of switching material or color change, and it's the goal. It's mostly the economical things or way. So there are I give it one slide of possibility there are three possibilities how to solve the problems in the production when we have some color change or black spot or no okay application.
So the first possibility is the flushing with the rough material or with the based polymer. For example, if you have color change of polypropylene, at some production they are also using polypropylene as in parentheses for purging. It's at some time it's working, but it's taking a lot of time. We have seen at some production that it can take it can take from 4 to 8 hours. On the end, maybe then you have the application which you would like to have it, but it's really take the time, and there are a lot of flushing of rough materials. Maybe at some low application, maybe when the PP, for example, costs 1 or 2 euro, it's maybe not so big problem. But when you use high engineering polymers, then the costs are increasing much more. The second possibility, very effective, it's the manual cleaning. I guess a lot of audience already have seen in the production. It's very effective, but you have to switch off the machine. You have to take out the screw. You have to pay the employee or the people. You have the machine which it's stopped and cannot produce. So it's working, so it's effective, but it's also taking very much time, and it's not cost effective. And the third possibility is to use purging compound for the cost saving. So there are 3 possibilities how to solve the problems. Very 3 possibilities are possible, but then when you go into economic calculation, to the most effective things, it's to use purging compound. Okay. Yeah, on the other slide there are still some words why to use purging compound, but really the message and the goal finally it's really to produce more efficiently and mostly to save the time and to save the manpower, and finally globally to save the money in the production in the plant. Okay, yeah, so yes, another slide, why to use purging compound. It's, as I mentioned, it's mostly to use for color change, to minimize scraps, and to go much more efficiently and effective in the plant. Okay, now let's go. How does ASACLEAN works? Let's go a little bit much more deeper in the grades. So how purging compound works? So first, it's also mechanical cleaning, like when you give it I don't know, standard polymers like standard PVC or standard polyethylene. So it's mechanical cleaning. The second that we try to do, that we try to go the little bit the same chemistry. So there are a lot of grades. So for example, if you have polystyrene material change, we try to go with the purging compound, which is also on the same chemistry, on the same polystyrene based polymer. Then it's working on the viscosity.
and friction and pressure, but a lot of works additional do the additives inside the compound. The compound, or it's secret, but there are substance that you can imagine, like as I mentioned also already before, like detergent and tensit, which are responsible for the chemically cleaning, and at some grades there are also glass fibers, and also what is important, that inside of the purging compound there are antioxidants which inhibit the degradation of the polymer. So when you give inside your machine the ASACLEAN can stay in the machine, and due to the antioxidant inside the purging compound, it inhibit the degradation of the polymer and of the rest of the polymer in the barrel and in the screw. Okay, how to choose the right grade of purging compound? It's every time the question. So there are approximately 17 grades. So basically, I will a little bit go through some mainly grades which are used in injection molding. So after our experience for injection molding in automotive and other application, for a lot of engineering polymers like polyamide, PBT, ABS, PCABS, we have good experience with ASACLEAN GL2, which works from 180 to 330 degrees. In the TDS, it's mentioned up to 330 degrees, but after our experience, you can go until 360 experience. Or I will go a little bit historically. Before it was mentioned in the TDS also until 360, but sometimes we can see at 360 degrees that there are some there are a little bit vapor which is coming out from the machine, and if your plant is not if you have not the exhausting system, at some plants they have a problem with this, but it's the material is safe. It's just the vapor which is coming out from the purging compound. Then the second grade, which is used a lot of for polyolefin application. So for in parentheses for a little bit low cost application for PP, for polypropylene and polyolefin, there is ASACLEAN UB, which do very good work for injection molding, for polyolefin application, for example, for color change. And then we have, or there are two grades, which are glass fibers fillet. So it's ASACLEAN CG, which have approximately 20% of glass fibers, and ASACLEAN UX, which is 50% glass fibers fillet. So these both grades they are used for some application when the GL2 or UB are not 100% sufficient, and you need some little bit more in parentheses aggressive grades. And then when you have some transparent application, we have a very good experience for polycarbonate application. We have very good experience with ASACLEAN PT, which is based on the same polymer.
which is based on polycarbonate polymer. So this grade is used for I don't know, mostly for automotive application when the injection molders are producing fars for the automotive or other polycarbonate sheets or other polycarbonate application. There is also one grade for transparent application for PMMA. There is special grade ASACLEAN EUROPE, which is based on PMMA. So this is special grade for PMMA transparent application. So these both grades are used for transparent application. Then there are two special grades, ASACLEAN SX and PX2. So ASACLEAN SX, it's used for high temperature engineering polymers, like for example BPS, which is molded at approximately up more than 360 degrees, or PX2. We are, for example, use it for LCP application, where the temperature is very high and the material it's produced and molded approximately 400 degrees. So very sensitive material and application, LCP, and it's really very sensitive application. And if it stays a little bit longer in the barrel, then the LCP can be blocked, for example, hot funnels, or can be blocked in the system, and then we have very big issue to take out the LCP. So then the purging compound are going to do this work. So this is really some overview of the most used grades. There are also some other special grades, but I will now go to so deep application. As I mentioned, this is the standard overview of the most used ASACLEAN grades. Then on this slide, you can see, or we did some tests, how many material or purging compound you need for material change for cleaning ABS at 240 degrees. So on this line, you have the diameter of the screw. So for example, if you have the screw of diameter 50 millimeters, then we have measured that you have to use approximately 1 kg of ASACLEAN for the purging compound, for the purging process. So this table can be used when you start, or when you will have some idea how many materials of samples you will need for the first test. It's just to have some overview, but it was done at injection molding machine, and it was measured. Okay, so let's go for some mostly used grades in injection molding process. So there are a little bit less grades. So for injection molding process, the most used grades are ASACLEAN UB and ASACLEAN UL2. These both grades are based on polyolefin polymers, and the MFE it's a little bit higher due to that it can be used in extrusion process. So when we are going to extrusion lines, we are using more the grades which have the number of
MFP a little bit higher. Yeah. And then there is also the standard grades ASACLEAN U or GL2, which can be used also for extrusion lines for more standard engineering polymers, and ASACLEAN UB and UL2 are used for polyolefins application, or it can be also used for PVC lines, PVC cable lines, so soft PVC, or it can be also tested for hard PVC. On the table up, you can see the table like for the injection molding application. So on the left side, you have the screw diameters, and here on the middle, you can see how much kilograms approximately you will need for your test or for the application. So, for example, if you have a screw 90 millimeters, then you have to use approximately 8 kgs of purging compound. So this was some overview of the most used ASACLEAN purging compound grades for extrusion. Then can be also use some other grades, but this was only some overview for the most used grades. But if you have some special application, you can also use some special grades, like for the hot for a high temperature application, and or for some transparent application. So this is only overview. If you would like to have some more details in grades, or you would like to have go a little bit much more deeper and to have some more knowledge of grades, you can go directly on the website, which is mentioned on this slide, and we there give it some overview of the grades of the TDS. There are some videos how to use it, and there are some recommendation how to use purging compound. So if you would like to go a little bit much more deeper, you can find on the website, and there is also some calculation tools, so you can use these calculation tools and go much more deeper yourself if you're interested. Okay, so now we are switching to the processing of injection molding process. So on this slide, there is prescription how to use purging compound for injection molding process for purging screw and the barrel. So the first time you have to eject out your previous material. For example, if it will be polypropylene black, you have to eject out the PP. Then you have to adjust the temperature for the purging compound. But standardly, for example, if you use polypropylene, and then if you give the purging compound which is suitable for PP, you will give it ASACLEAN UB. There is no necessary to adjust the temperature, because the ASACLEAN UB, it's going already from 180 degrees up to 320. So there is no necessary to adjust the temperature. Then the screw be left forward, and we start rotating the screw, and the material from the hopper, so the purging compound, it's coming through the barrel and through the screw. What we can do, or what it's helpful, if you can, or if your system
possible to set up its, you can little bit increase the back pressure. So then the purging efficiently, it will be much more better. Yeah. Then the purging compound, it's white granules. So then when the purging compound it's coming out, and you will see that really it's coming really white material without any scraps or without any black colors. Then on this step you can be sure that that your barrel and screw it's clean. Yeah. When it's still a little bit coming with some black spots or with some black color, you can add purging compound into the hopper, and you can continue the process, or you can do 1 or 2, 3 ejection process and ejecting the purging compound out of the barrel and of the screw. So on these steps, when we are sure that the barrel and screw it's clean, when we see then that the purging compound is really white, then we can switch to the hot runner system cleaning. Why we cannot do on one step? It's because we would like to be sure that the barrel and the screw it's clean, and we will not take into the hot runner system some black spots. So after the cleaning barrel and screw, we can switch to the hot runners system cleaning. So standardly, you can purge the purging compound to the open mold. So you open the mold and you inject the purging compound to the open mold through the hot runners and through the nozzles. You can do 1, 2, 3 shots. It depends on your machines and on the application, but it's same as when you are purging the barrel and the screw. When you see that from the hot runner system, it's coming white material, white purging compound. Then on this step, you can be sure that you have done the good work and the hot runner system was clean. What you can do? So standardly, you can purge through the hot runners at the temperature at your using material. For example, if you are using polypropylene, which is standardly used at, I don't know, 200, 210 degrees, you can go through the hot runners also at 200, 220 degrees. Sometimes when we have issue to inject out or eject out from the hot runners, we increase the temperature of the hot runner system 20 or 30 degrees above. Due to that, in this case, the purging compound will be much more in parentheses liquid, and you have much more possibility to eject out the purging compound. So then, when you have your hot runner system clean, then the material it's done. The process is done, and then you can start your next production of your next polymer. In the hot runners, as you know, there are at some case there are some torpedoes, or there are some nozzles. Even if at this case you can use it purging compound
and there's no issue at this application. Okay, let's switch to the third method, which we mentioned, or which we named sealing. It's like sealing. You can imagine like shutdown of the machines. So it's much efficiently as purging process. This is done mostly when your machine is you have not worked for your machines, or during summer shutdowns, or during winter shutdowns. A lot of plants are using purging compounds for sealing the machines. So the method is same. You eject out your previous material, you give it to purging compound in the barrel, then the screw it's forward, then you rotate the screw, and the material, the purging compound is coming through the injection molding barrel, and when you see that the purging compound is coming white, then you can shut down your machines. Shutdown means you can switch off the temperature, and the temperature is increasing until 0 degrees, and then you can leave the purging compound in the machine for the shutdown time, as I mentioned, for the summer or for the winter shutdowns. Or also a lot of plants are using when they have only the shifts during the day, and during the night they have no shifts, they are not working. They shut down the machines with purging compound, and then when they are coming the next day into the production, they heat the machine on the temperature of previous for the next polymer, and they are ejected out the purging compound, and they are starting the production. Why they are doing this? Because the restart of the production is much more easy, and the restart of the production it's much more quicker, because when you leave standard polymers in the barrel and in the screw, and when you switch off the machine, it takes some time, and as you know, a lot of polymers are after sometimes degrading, and this is the effect that in this case then they are the material burned, and you can have your black spots on the screw or on the bar, which can then cause problems in the production. So this is also one way how to purge. It's much more effective because the purging compound it's working. It's like the base polymer. It's like a lot of plastics. So when you decrease the temperature, the material the ASACLEAN have good adhesion to other plastics. So the ASACLEAN have good adhesion to other plastics, and if you have some rest of your polymers, the ASACLEAN sticks to the other polymers, and then when you are decreasing the temperature, it take inside, and the day after, when you switch on the machine, then you eject the purging compound with the black spots. So this is also one way how to use purging compound, and this is also one possibility. But it's mostly use it for shutdowns. Okay, so then we are going to the case study. So we will show you some case studies, a little bit much more go in the practical way. So we will
go a little bit much more from the theoretical way to the practical slides. So on this slides, we did some tests on injection molding machine. On the left side, you can see, I hope that you see my mouse. On the left side, you can see screws after production of polystyrene. So you can see that after 1 hour, after switch off the machines where was used polystyrene, you can see how the polystyrene degrade. So after 1 hour, then you can see after 5 hours how the screw was, and this is the restart. This is the restart with the transparent polystyrene. So after the start, you can see that you can see some spots which maybe will be not seen on the restart of the production, but which can be take out after, I don't know, 5 or 6 hours in your production, and then you will have no application. And on the right side, we have done tests on injection molding machines also after polystyrene production, transparent polystyrene application. So on the right side up, you can see when was used purging compound. This is 5 hours after, and this is with the restart of production after using purging compound and after the restart of transparent polystyrene polymer. So you can see the difference. How can how it can be inside the machines. Okay, so this is the test with polystyrene, and then we are going to. I would like to show some tests or more a little bit go to the economical numbers. So we did some tests at injection molding machines with screw 60 millimeters. 48 cavities. It was with the temperature 22 degrees up to 220 degrees processing window. The polymer was HDPE, and it was color change from dark blue to HDPE nature. They was calculating machine cost 55 euros. So it means electricity, manpower, and other costs. So we did the test, and we compared the test. The first was by standard procedure without using purging compounds. So there was used. So for the switching color, there was using standard HDPE polymer. So we did this test. So the color change take 5 hours, and we should use approximately this amount of kg of HDPE. On the other hand, we use it purging compound. It took 1 hour, and we should use 10 kg of ASACLEAN. Yeah, the ASACLEAN is costly when you compare to standard HDPE. So the 1 kg of ASACLEAN on this application, we calculate approximately 10 euros per kg. Yeah, it's
it's costly when you compare to standard HDPE, but when you calculate, finally, it's economical efficiently. And at this test, at the second test, we need after 10 kgs of using ASACLEAN, we need additional 50 kgs of HDPE material. What is interesting, then we give it to the table. This table you can check on the website, or you can do in your production. It's pre-calculated, and you can give it your numbers in your production, and then you can do your test comparison when you compare to your standard using material change. So just some number explanation. So at the current method, when we don't use a purging compound, so we should use 5 hours. So this is the mainly costly factor. So we needed 5 hours, which is 5 times 55 euros. So we already mentioned that the 1 hour cost of the machine is 55 euros. So this is 275. Then we have to use 350 kgs of HDPE, which is very low cost material. So 350 euros. So totally it was 625 euros when we don't use it ASACLEAN. On the other hand, on the second test, when we use it purging compound, we just need 1 hour. So as we mentioned, 1 hour of the cost machine was 55 euros. So 55 euros on the right side, and then we have to use 10 kgs of ASACLEAN it's costly per kg in compared to standard materials, but when you calculate finally it's cost effective. So 10 times 10 euros, it was 100 euros, and then we also calculate and we start the production, and then we should use it also 50 kgs that of HDPE material. We also calculated there because 50 kgs was, we use it as the application was still okay, so we needed 50 kgs of HDPE, which is 50 euros. So then the total when you use purging compound, it was 205. So then you can see the difference when you use purging compound and when you don't use purging compound at the test. This is only just some overview at some one test, so it can change, and it's very variable on the production and on the application and on which application you need. But if you want, we have this Excel table available, and you can do your test in your production, and then you can do your calculation, and then you will see how effective is it. So this was only to show you how it works. We did a lot of tests, and at most tests it's much more effective with purging compound than which to use standard material. Much more effective it's also when you some
at some high, when you are producing some high engineering polymers, because the high engineering polymers, the cost of the 1 kg it's higher. So then these numbers much more increase, and it's much more then also effective. Yeah. So for example, at this case, there was 420 euros saving. So this is only on one machine. So when you have much more machine in your production, and when you have material change so 1 time or 2 times per week, it's the numbers of saving are increasing. So this is just to show you and just to have some idea. Okay. Yes, on this slide, we would like to show you just a graph of regular using of purging compound. So on the line down there is a time, and on the line up it's the how to say carbonization of the polymer. So if we don't use purging compound in the machine, and when the time it's going on, yes, then this is going this way, and it can really finish by carbonization of the material in the barrel, in the screw, or in the extrusion line, or other machines. So when you use the purging compound regularly, we can be safe. When you use at some not so much regular way, then at some times you have to use the purging compound with glass fibers, and frankly speaking, or at some, after our experience, when we don't use purging compound, and when it's coming really to the carbonization, frankly speaking, at some times when we're coming to some injection molding or extrusion molding machine, when the purging compound was not used for 1 year or 2 years, then at some times there is, after a long time, there is no way, and you have to take out the screw, and you have to really clean mechanically. So this slide just shows that the purging compound should be used at some regular way on the machine. So sometimes we have some requests to come to the production and to solve the problem, but when you have machine when was not used purging compound for 2-3 years, and a lot of materials was used on the machine, and sometimes there is no way, and you have to clean manually. So this is just to show to use the purging compound at some regular way. Okay, on this slide we would like to just show you, or as a lot of audience know it, I guess, the degradation of polymer. So here we did some test of degradation material ABS at 240 degrees when we left in the machines. So it was ABS nature, how it can see in the machine after 15 minutes, after 30 minutes, and after 60 minutes. It's really black material which can cause the black spots, and which can be sticked on the screw or sticked on the barrel. So this is just to have some idea of degradation of polymer
in the machines. Okay, so on the other slide we have some. We would like to show you some application which we did at injection and at extrusion plants. So on the right picture, there was some test on polycarbonate application. This is the end application. So there was some black spots on the application. So this application we solved it with ASACLEAN PT, which is on polycarbonate based polymer, which is suitable for polycarbonate application. So you can see here that we started with ASACLEAN, and it was coming black until transparent polymer. On the pictures down, there was it was some picture from some for production extrusion profile. So there was cleaning or color change from PP black to PP nature. So you can see when we started using ASACLEAN UV how the material with the ASACLEAN UV was coming out black. This is on the middle. This is ASACLEAN UV, which take out the black spots from the extrusion line, and this is on the end when only ASACLEAN UV is coming white out from the extrusion line. So at the moment we were sure that the process was done, and we could restart the production. Okay, this is some example of color change on injection molding machines from this color to PBT nature. So this is the steps in between. So you can see this is injected molded ASACLEAN in the closed mold, and you can see still some colors which was coming out from the machine until the application was completely white, like white PBT. Okay, this is at some automotive application. This is polycarbonate plates, and at the production they have a lot of problems with these black spots which appeared in the end application. So this application we solve it with ASACLEAN PT, as I mentioned, which is suitable for polycarbonate application. So this is very mostly seen on transparent application, because every small black spots can be seen on the transparent application. So then it's much more tricky than in some black application parts. Okay, on the other slide we would like to show you, or there's some example that the ASACLEAN or the purging compound can be used also in the hot runners. So simply we open the mold and we inject through the ASACLEAN through the hot runners to clean deeply the hot runners as well.
So ASACLEAN can be also used in the hot runners system at 4 or if it's 48 cavities hot runners system as well. Okay, this is application when one production qualitas and they have it blockade hot runners system, which a black PBT. So the PBT was completely the PBT black was completely blocked the hot runners system. It was burned in the system. So we use it ASACLEAN UV. We inject it to the hot runners, and we done the shutdown methods. Then we shut down the hot runners with ASACLEAN UV. Then we switch it on the machine. We increase the temperature, and then the purging compound was able to eject out these burned parts. So we don't need, or the customers don't need to take it out the hot runner system and to clean mechanically, and then after some hours, then they can continue in the production. What we would like to also mention is that the ASACLEAN, it's also possible to inject in the closet mold. So there is also a way that you can inject out the purging compound to the hot runner system and to the closet mold. Yeah, we recommend maybe not fill it the mold to the 100%, but maybe if you can be able to change and to fill it, for example, at 90%, it's much more safe. But it's also the way that you can purge into the closet mold, and there are all pressure which are working, so it's much more effective when you compare to standard purging to the open mold. Yeah, this is also some example that we inject the purging compound to the closet mold. So when you are not 100% sure, you can also there's also a way to use the mixture. So 50% of ASACLEAN and 50% of your polymer, and inject to the closet mold. This is also the way. And if it works and you have no issue, then you can increase the percentage of ASACLEAN, and you can inject the purging compound in the closet mold. There is also some example that you can inject out the ASACLEAN to the closet mold. It was at some customers' automotive, and it was I mentioned here without pressure, but it was just without the end pressure. Yeah, this is also some example for color change from black PP to beige PP. Automotive application, we use it as ASACLEAN UV. It was at some production when the customers have a lot of problem in the hot runner systems, so we solve it as ASACLEAN UV and purging through the hot runners system. Yeah, this is some example for extrusion audience and for extrusion production. So this is we did some tests at twin screw extruder. We did some tests after black polypropylene to PP nature. We use it as ASACLEAN purging compound ASACLEAN UV,
and then we have the possibility to open the extruder, so you can see that it's without any black spots or without any black material. This is an example which we took from extrusion line, which we did at one production. So we use it purging compound after for color change of PP, and then we take it out the sieve, and you can see that it's very interesting that you can see a lot of colors which was taken out of the extruder. So you can see that a lot of other colors with the previous production was taken out with the purging compound. Maybe when you have extrusion line and you are doing the purging compound process, we recommend after the purging process to change the sieve and give it completely new sieve after the purging compound purging process. Okay, I guess we are going closely to the end slide. So I would like to also on the end mention that there is purging compound ASACLEAN, which is working from 160 to 420 degrees, which it's working for injection molding and extrusion application, which we have at this presentation. On the other hand, we would like to also mention it that there is a new Clean Plus compound, which is much more for cheaper application like polyolefin application, PVC. The temperature range it's not so big as at ASACLEAN. It's working from 140 degrees to 240 degrees. But after our experience for low price polymer application like PP, polyethylene, PVC, and other polymers, it's working. So for this application, you can also use Clean Plus, which is a little bit cheaper than ASACLEAN. So I don't know if we have time, but I will just, if I have the possibility, just on the end, just show you some videos, some general overview how to use ASACLEAN to have some idea. I hope it will work. Basic ASACLEAN cleaning method. First, select a suitable grade. ASACLEAN is available in various grades to respond to particular customer needs. Please select the ASACLEAN grade that is suitable for your application. In order to change color from black ABS to natural ABS, you must first completely discharge the previous material, black ABS. After the previous material has been discharged, proceed to purging by maintaining the same temperature. Clean the hopper before introducing ASACLEAN. Please make sure that none of the previous material remains inside the hopper. Introduce ASACLEAN. The standard usage amount of ASACLEAN is shown in the table. The actual amount may vary depending on the risk to be cleaned, the capacity of the molding machine, and the level of contamination. Start cleaning by rotating the screw. The rotation speed is the same as at the time of molding.
set the back pressure high enough to prevent the screw from moving backward, and set the screw position at the forward limit. Check that the previous material has been completely discharged. Visually confirm that the color of the previous material is not mixed with the discharged ASACLEAN. If any color of the previous material remains, add ASACLEAN and repeat the cleaning procedures. If a temperature change is required for the next material, change the settings at this stage. Clean the hopper and introduce the next material. Discharge ASACLEAN by rotating the screw. Make sure that the material has been changed to the next material. This completes the color change. Be sure to check part appearance and quality by doing a trial molding before starting automatic molding operations. Do not recycle the molded object or the runner used for the dummy part back into the molding material. This is the basic ASACLEAN cleaning method. Okay, so this was just the basic method to using purging compound that you can also have it some overview in the videos. So we coming to the end of the presentation. So if we still have some time, I will give it so there is some time for the question. So I will give it now the words to the organizer. And so thank you for your time. And if you have some question, don't hesitate to ask. Thank you, Peter. It was a great presentation. Надявам се, че презентацията е била полезна и интересна за вас. Сега, без да губя време, давам думата на Кирил Пешев от КОСТАЛ АУТОМОТИВ България. Господин Пешев, здравейте! Много ми е приятно, че сте част от това събитие и ви благодаря, че взехте участие. Давам ви думата. Здравейте! Здравейте, господин Пешев, чуваме ви. Здравейте, само да попитам, презентацията на английски ли трябваше да проведем или на български? Може и на български. Не съм сигурен в аудиенцията дали има чужденци или само българи, но ще почнем на български. Ако имат някакви въпроси, ще минем и на английски съответно. Не е проблем за нас. Така. КОСТАЛ България, локация Пазарджик, основана е през 2017 година. Тогава започва и строителството съответно на самата производствена база. Иначе КОСТАЛ присъстват в България от 2012. Имат завод и производство в Смолян, включително и шприц производство, което в момента не съществува. Пазарджик, знаете всички, намира се между София и Пловдив на 40 км, от Пловдив съответно на 113 от София. Няма да изпадам в подробности за околните градове. Това е кратка хронология на развитието на самото производство. Както казах, реално 2017 започва производство, но 2016 текат строителните работи на площадката. Около една година продължава строителството. Производствената площ 13 500 квадратни метра, като общо 45 000 квадратни метра. През 2017 средно персонал е около 600 души в завода, като започва бурно наемане на персонал и съответно трансфер на производствени мощности от Западна Европа.
През 2018 персонал наброява около 1000 души със същата производствена площ. Тогава започва и строителството на разширяване на самите производствени площи. 2019 вече производствените площи са 25 700 квадратни метра. Общо са 5 халета, 1700 души персонал. Историята на шприц производството започва от края на 2017 година, декември месец. Тогава е основан отдела, който се занимава с производство на детайли от пластмаса. Идеята на това производство е да захранва основно местното производство, т.е. местното асемблиране на подкормилни модули за автомобили. Отделът започва с една машина, която се използва като учебна такава за период от около 3 месеца. Впоследствие следват трансфери на машини и закупуване на ново оборудване, като в момента 2 години и половина по-късно в отдела има 32 шприц машини, като диапазона на самите машини от 35 тона до 400 тона. Накратко ще презентираме развитието на производството на подкормилните модули. Това са ОМ, производителите на автомобили, за които основно работим. PSA, Renault, Nissan, Volkswagen, Fiat Chrysler. Трансферите съответно на производство от другите заводи на КОСТАЛ, които поетапно затварят в Европа. Значи, това са модули за Ford, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Opel, BMW. Съответно, новите трансфери са за Mercedes и други марки. Няма да ги споменавам в момента. Новите технологии, които са внедрени в Пазарджик, това са шприц производството и тулшоп към него, който е оборудван с съвременни CNC машини, които поддържат качеството и състоянието на инструментите, които се използват. Това е накратко лейаута на самия завод. Може би не е много ясен, но 5 са общо халецата, 25 000 квадратни метра производствени площи. Тук е самото шприц производство. Плана беше за около 45-50 машини, в момента са ограничени на 32, като се извършва изграждане на нова производствена площадка специално за шприц производството, което е на доста близка локация, около 1 км от сегашното местоположение. И съответно там плана е за около 100 шприц машини. Така изглежда обстановката вътре в производствените помещения. Изцяло ESD за зоните на производството. Това е изискване за когато се асемблират електронни компоненти, с цел да се предпазят самите компоненти от повреда при електростатичен разряд. Подовете са специални, работното облекло, пропускателен режим има на всички входни и изходни точки от производствените зони. Така изглежда за момента шприц производството, подредено в първо хале. Стандартното оборудване, което използваме, са Арбург и Енгел машини, които са стандартизирани като оборудване за КОСТАЛ. Машина с 3.8 CNC робот, конвейерна лента, съответно изсушители на всяка машина и темпериращи устройства, които са локални съответно за всяка една машина. Специалните технологии, които използваме, почистване с сух лед на инструментите. Прави се по график. Средно веднъж на 24 часа се почистват всички повърхности. Ултразвуково почистване съответно на инструментите. Когато се прави основна профилактика на дадени инструменти, почистване,
голяма част от компонентите се почистват в такава голяма ултразвукова вана. По-модерното, което е MuCell технологията. Не знам дали колегите са запознати, които участват в семинара, но това е метод за разпенване на пластмасата с инжектиране на азот под налягане вътре в стопилката. Първата машина, която инсталирахме такава, беше в края на 2018. Мисля, че една от първите машини в България с такава технология. Отнеми съответно известно време, за да се адаптираме към нея, но мога да кажа, че в момента се използва като стандартен процес. Основните материали, които използваме за производство на техническите изделия, това са полиамид, PVT, поликарбонат, POM-C, POM-H, като една част от материалите са напълнени с стъклени ниски до 50%. Основните цветове, които използваме, това са черно, сиво и съответно натуралните цветове, т.е. без добавки на мастърбачи. Част от детайлите, които произвеждаме и специфичните области от тях, това са първо визуални части, които са с изискване за финиш на повърхността, изключително добре полирани с огледални повърхности. Съответно, другите са части, които се използват вътре за чисто механична функция на подкормилните модули. Белият детайл, който е горе в дясно, това е ротор, който се монтира в спирална касета. На него се монтират съответно конекторите за кабелите, които свързват компютъра на автомобила с волана, т.е. интерфейса на колата с шофьор. Долу вляво това са кериерите, т.е. носещия детайл, в който се монтират всички електромеханични компоненти. И механични части за асемблиране, това са на лостове, примерно за ръчки, мигачи, чистачки и други такива. Така, основните проблеми, които виждаме, които са свързани с чистотата на шнека и на барела, това са примерно ивици, цветни ивици, които са от черните материали, когато се минава съответно на натурални или сиви, или черни точки от деградирали материали или от други материали, които са с друг състав, примерно останал от предишно производство. Пръски по детайлите, съответно по видимите части и по високо полираните повърхности. Недобре запълнени части или видими линии на съшиване поради запушване на дюзи на топлоканалните системи. Това най-често се получава, когато има остатъци от предишното производство или деградирал материал по шнека. Съответно запушва проточната система и някой от дюзите блокира или някой от втоците застава на такъв деградирал материал и съответно води до съответния дефект. Основно проблемите, които са свързани с машините, както споменах, черни точки, при смяна на цвят от черно към натурално, депозити върху шнековете, деградирал материал, основно свързан с POM, CH. Тук сме забелязали така доста голям проблем с този POM материал. Често се случва, колегите забравят да почистят шнека с ASACLEAN, оставят част от POM материала вътре. Следващото производство е с материал, който изисква по-висока температура. Съответно при подгряване на машината POM деградира и се втвърдява вътре в барела. Най-така тежкият случай, който сме имали, е скъсване на шнек вътре в машината поради останал такъв деградирал материал. ASACLEAN, който използваме, е U-Grade. За момента не ползваме други специализирани. Като цяло, както споменах, сме с опит около 2 години и половина.
В момента обмисляме да въведем и някои от другите грейдове за по-специфичните неща, примерно шнекове, които се чистят доста трудни материали и евентуално се изисква стъклонапълнен клас на ASACLEAN. Относно сътрудничеството ни с HiCat, от 2018 използваме софтуер, интегриране на софтуер за R&D отдела и съответно за инструменталния цех. Purging Compound е въведен като стандарт, не само за Пазарджик, но като цяло за КОСТАЛ групата. Използва се на локациите, където има шприцови производства, като стандартен Purging Compound. През 2019 проведохме едно фокусирано обучение върху дизайн на матрици, на стандартни части от матрици и съответно на решаване на проблеми, които са свързани с процесите и дизайна на самите инструменти. Значи, това беше мащабно обучение, участваха може би около 20-25 човека от различни отдели в КОСТАЛ. Относно добрите практики, свързани с Purging Compound, внедрили сме такава практика след всяка поръчка да се използва ASACLEAN за почистване на шнека и на барела. Съответно, когато имаме проблеми при стартиране на следващата поръчка, може да се използва и за почистване на топлоканалната система на матрицата. Като цяло идеята за да го внедрим това нещо е да елиминираме шнека, съответно и барела на машината като root cause при дефекти на детайлите. Тоест, за да сме сигурни, когато стартираме, ако има някакъв проблем с детайла, да сме сигурни, че той не е свързан с шнека, съответно и барела на машината. Така, извинявам, само без да искам да сракна следващия слайд. Значи, ползите съответно от ASACLEAN, поддържа шнековете и барелите в доста добро състояние, съкращава времето за стартъп на производството, чрез елиминиране съответно на дефектите по детайли, свързани с състоянието на шнека. Доста рядко се случва да се разглобяват съответно машини, да се вадят шнековете за механизиране, благодарение на това внедрено почистване. И съответно предотвратява или намалява честотата, т.е. на възникнали проблеми с оборудването. Това е като цяло от наша страна. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, може да споделите, да питате. Благодаря ви, господин Пешев. Споделихте с нас много интересна и полезна информация. А сега идва ред на Фесто България, а след това в оставащото време ще може да зададете въпросите си към нашите гости. Госпожо Тодрова, благодаря ви, че сте с нас на този семинар. Давам думата на вас и вашият екип. Госпожо Тодрова, здравейте. Не ви чуваме, само да ви кажа. Ако говорите, не ви чуваме. Госпожо Тодорова, дали ни чувате? Има някакъв проблем явно с звука.
Ако госпожа Миленова е до вас, може да опитате да говорите от нейния компютър. Не, тук. Виждаш как? Имаме явно някакъв технически проблем. Извинявам се. Извинявам се, имаме явно някакъв технически проблем с микрофона на госпожа Тодорова. Ще опитаме до няколко минути да го отстраним. Ако не успеем, ще преминем към частта с въпросите. Съжалявам за неудобството, което предизвикваме. Сега чувате ли ме? Чувате ли ме? Явно то се е променило, то не беше така. Добре. Чувате ли ме вече? Да, Ало? да, на линия сме. Ами вие сте на линия, обаче все едно не минава звука през слушалките. Само да пробвам още нещо, секунда. Да, няма. Защото минава директно през компютъра. Само чувате ли сега? Да. Сега чувате ли ме? Да, малко е бръждял звука, но ви чуваме. Добре, супер. Нещо се е променило тук по настройките. Ние го пробвахме и работеше. Нямам Да, представа, извинявам се. Няма проблем, няма нищо. Супер. Добре, презентацията вижда ли се? Да, вижда се. Нещо искам да го скриваме как си. За да се получат нещата. Добре. Така. Аз се казвам Стиляна Тодорова и работя като технолог полимери в Високо производство ЕОД в България. Технолог полимери съм от може би около 5 години в фирмата. Занимавам се главно с леене под налягане, с шпрец машини и преработка на полимери. От същата фирма мой колега тук присъства. Това е Симона Петкова, тя е представител на отдел по закупуване. Така че вече имаме грижда да ви представим нашата фирма и общо взето опитът ни с продуктите на ASACLEAN. В началото на нейната кариера тя беше също технолог полимери. Симона, искаш ли да кажеш нещо или да продължаваме? Явно не. Добре. Високо производство е разположено като централа в София. Имаме две дружества. Едното е Високо производство, всъщност производствена печат, и Високо България, които се занимават с рекламата, с логистиката, с продажбата на нашите продукти. И също така Високо имаме в Смолян. Това е, също имаме производство там и тулшоп. Общо взето производство на шприц форми, ремонт на шприц форми и асембли, монтаж на някакви крайни изделия. Историята на Високо може да видите през годините как се развива в дружеството, основателите, първите машини, които са се използвали, общо взето тръгнал процеса чрез пневматика и някои от първите компоненти, вече тук не знам дали се вижда,
и вече през годините как се развила индустрията, как се разраствали компаниите на дружеството. Общо взето Фесто е немска фирма с цял концерн. Имаме дружества по цял свят, в Германия няколко, в България, в Азия също има и цяла Европа, така че сме световен лидер на пазара в производството на пневматични компоненти, кабели и вече голяма част от гамата продукти ще ги видим след малко. Така, индустриалните сегменти, в които се развива фирмата, може да видите, това са биотехнологии, фармацевтична индустрия и хранителната. Наблягам на тях, защото се оказаха от съществено значение по време на кризата тук преди няколко месеца. Тя даже още не е свършила. Със сигурност се увеличи много работата благодарение на тази индустрия. Всички фирми искаха да си оптимизират производствата и да се автоматизират линиите. Така че нашите продукти бяха основен двигател, за да може тези фирми да произвеждат и съответно и да се бори така един вид с вируса. Нали, така нашумяла тема, ако мога да я използвам тук. Също така аутомотив, техническо обучение също развива фирмата. В химическата индустрия предлагаме продукти, в водоснабдяването, в лабораторна автоматизация и в медицинските технологии. Това е за Фесто България, аз го споменах. В Фесто България е в София 2 локации и в Смолян, там където е всъщност ключовата. Много важна единица. Продуктите с марка Фесто, някои от тях са представени тук. Това са само част от продуктите. Позиционни магнитни сензори, позиционни трансмитери. Хората, които ги използват много добре, са наясно за какво случат. Съединителни кабели и разпределители, скрепителни връзки. Това са скрепителните връзки за част от тези сензори, които се произвеждат при нас. Тук може да се видят и вентилните модули. Те са за различни управления. Това са част от новите продукти на фирмата. Да махам, за да не пречи. Бобини използват се в взривоопасни среди, рафинерии, изключително важни продукти, ако мога така да се изразя. Флуидните сензори относно могат да осигуряват различни измервания за там, където се използват различни флуиди, като разход, като използват принципа на вдъхтен въздух. Сервомотори също един от новите ми продукти. Това е синхронен електродвигател, както може да видите. Разработва много при нас към момента само монтаж с идеята да вземем цялото производство тук в България. Пропорционални вентили, друга голяма група от каталога на фирмата. И не на последно място, едни от най-новите, това са така наречени PCPX или нова генерация за автоматизационни платформи на Фесто. И Фесто първо започва да разработва и софтуер за роботизирани системи. Накратко това, което мога да кажа за фирмата. Гледна точка на гледна точка на опита ни с ASACLEAN. Като цяло работим с два продукта. ASACLEAN EUROPE, този, който е с температурен диапазон от 180 градуса до 360 и ASACLEAN PX2, т.е. от 280 градуса до 420. Използваме го за изключително малко материали, по-скоро високотемпературни, където до 360 градуса не ни върши работа. Основният, с който работим, това е ASACLEAN EUROPE. Сигурно мога да споделя от опита си, че единствено само има ползи за производството. Използваме го главно при смяна на материал от един вид на друг, при смяна на цветите от едно процентно съотношение на друго, за да почистим пластифициращият агрегат от останали гранули, както и съводя на презентацията, нещо, което е останало и не могло да бъде изразходено по време на източване на машината. При нас използваме главно шприц машини, малки машини от порядъка на как да се изразя, от порядъка на арбор машини използваме, от порядъка на 500, 100 с пластифициращ агрегат, 170. Предполагам, че на всички ви говори нещо за какво става въпрос. Основно при нас
използвахме да засечем горе-долу колко почистващ гранулат е необходим за почистването на тези вчерашни агрегати, така че да не изразходваме повече от необходимото и по-малко, за да имаме някакъв добър баланс на производството. Общо взето за шнекове от порядъка на FI18, FI20, FI25, 35, може би около 200-300 до 400 грама почистващ гранулат е необходим. Като повече вече не е необходимо, нали, за да нямаме преразход на материал, така да се изразя. Общо взето в производството използваме материали, главно полиамиди, без значение полиамид 6, 6, с различни добавки вътре, нали, различно стъкло напълнени от 50% стъкло до 30%, също полиоксиметилен, термопластичен полиуретан, полиетилен терефталат, също работим, полипропилен, полиетилен. Но основните материали това са полиамид, полиоксиметилен и CPU. И основно за тях използваме ASACLEAN почистващи. Отскоро закупихме и друг тип ASACLEAN. Единствената разлика е размера на гранулата. Това го изискваше единствено само спецификите и технологията на машината, с която работим там. Това, което ми направи впечатление по време на презентацията, аз не го бях включила като нещо, което да спомена, това е почистващия гранулат за прозрачни материали, главно поликарбонат. Ние не го използваме при нас, работи много с прозрачен полиамид и това би било интересно, ако този материал е подходящ за почистване на машина, която работи с прозрачен полиамид. Защото, както всички до момента споменахте, изключително важно е прозрачните детайли да имат добра, т.е. да няма различни примеси, дошли от шприц агрегата на почистени, за да може максимално бързо да се стартира производството. Силно, ако има някакви остатъци от черен материал преди това или с различно оцветяване, силно се забавя производството и е много важно да бъде почистено добре. Силно с тези почистващи гранулати това може да се случи и този прозрачния би бил доста подходящ за тази цел. Споменахте също почистване на горещи канали с ASACLEAN. Ние на практика много рядко го използваме това нещо да почистваме горещи канали. Бих го пробвала за в бъдеще да видя как би се отразило на топлоканалната система на шприц формата, но към момента нямаме много опит с точно това нещо. Специално за почистването на шприц агрегата, да, използваме го, както казах, при смяна на материали, при смяна на осветители, процентно съотношение, за да сме сигурни, че произвежданите детайли отговарят на конкретните изисквания. Със сигурност имаме детайли, които след това минават лазерно изписване или трябва да бъдат специално полупрозрачни или минават след това на лазерно заваряване, където процентът от светител трябва да бъде изключително точен, за да няма проблеми на последваща операция при монтаж. И силно почистващите гранулати помагат това нещо да се случи максимално бързо и да нямаме преразходи на материал. Друго, какво мога да споделя от опита си? Почистващия гранулат го слагаме, нали, след като сме източили със сигурност стария материал, гледаме да не смесваме различни материали и източваме със сигурност и почистващия гранулат, тогава зареждаме и следващия, за да максимално да сме сигурни, че всичко е преминало. Общо взето промяната на цвета на почистващия гранулат ни е ясна индикация, че достатъчно добре сме почистили машината. Един пример мога да споделя от своя опит. Машина, която по някаква причина в нея беше прегорял термопластичен полиуретан и след това влизаха в шприц формата по време на шприцване малки частички, запушваха в тоците и съответно част от гнездата не се наливаха добре. И това го установихме след като почистихме изключително добре машината, първо с нискотемпературен, след това с високотемпературен и видяхме всъщност какви отлагания започнаха да излизат. След това проблема, нали, не се забелязваше по време на производство и съответно изградихме такава култура, конкретно този процес на определено време да се почиства по този начин нискотемпературен, високотемпературен, за да сме сигурни, че няма да има прегаряне на материал. Който е работил с термопластичен полиуретан, знае, че той има способността да лепи към повърхности, така че това случи ли се прегори и после доста трудно малко да се отстрани, специално от шнековете. Това е накратко, което мога да споделя за опита си. Ако имате някакви въпроси, питайте.
Благодаря ви, госпожо Тодорова. Много интересна презентация. А сега давам думата на вас, зрителите, да зададете въпросите си към нас в оставащите няколко минути. Въпросите си може да зададете в чат менюто на приложението в дясно на вашите екрани. Тъй като напреднахме доста във времето, аз ще избера един интересен въпрос, който да задам на нашите гости на живо, а на всички останали ще отговорим по-отделно в имейл след края на семинара. Окей, избрах си един въпрос, ще го задам на Петър Ванхара. Петър? Yes, I'm here. Sorry. Okay, so just one fast question from the audience before we end the event. Is it possible to use ASACLEAN if the extrusion machine is equipped with a melt pump? Yeah, so this is good question. So there are extrusion line. Some extrusion lines are equipped with melt pump. So after our experience, is it possible? But we recommend to use the purging compound or ASACLEAN purging compound only the grades without glass fibers. So there are a lot of grades without glass fibers because the melt pump sometimes it's coated with some polymers. So we recommend to use ASACLEAN without glass fiber. This is the answer. Okay, thank you. Just one last question from the audience. How can the people working with the machines, how they can learn to use ASACLEAN? Yeah, good question. So first of all, I guess they can find a lot of information on the website which I mentioned. So ASACLEAN EUROPE.com. So there are some videos. So there are some basic videos. There are some basic recommendation, and then if you would like to your company, we can forward you some basic guidelines which we have it and which we have done in English. So this is also the second way. But the first way, they can learn from the website ASACLEAN.Europe.com, and on the other hand, we can provide you with the processing guidelines which we have it in English. Okay, perfect. Thank you for your answer, Peter. Ако господин Пешев е на линия, ако иска и той може, или госпожа Тодорова, някой от вас, ако иска, може да споделите как всъщност сте се научили да работите с ASACLEAN. Аз мога да споделя. Чудесно. Мисля, в кръга на шегата аз се научих, шегувам се естествено, научих се да работя с ASACLEAN благодарение на моите колеги от Технолози, които бяха, когато встъпих в фирмата, предадаха си своя опит. Отделно съм чела в интернет, както споменаха в техния сайт, за всички специфики за материалите. Поддържаме в нашата система база данни с technical data sheet на материалите, така че е достъпно до всички във фирмата, които работим. Всеки може да прочете какви са спецификите на материалите, какъв рейдж от температури се поддържат. На всички е ясно, че за да може да се стопи даден полимер, трябва да бъдат настроени правилно температурите, нито повече, нито по-малко. Но сигурно с опита, който имаме, благодарение на моите колеги технолози. Супер. Благодаря ви много, госпожо Тодорова. Благодаря ви още веднъж, че бяхте част от това събитие. Надявам се, този вебинар е бил интересен и полезен за вас. Може да следите всички други наши събития на нашата интернет страница hicat-infotech.bg или в социалните мрежи. А за да не изпускате информация, може да се регистрирате и за нашия бюлетин, за да бъдете в крак с развитието на дигиталните технологии в инженерството и индустрията.
А в идните дни ще изпратим видеозапис на семинара. Ако след събитието възникнат въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Благодаря ви. Бъдете здрави! И ние благодарим. Благодарим. Thank you, Peter. Thank you for your time. Благодаря и на вас, господин Пешев. Всичко добро ви желая. Благодаря ви.